students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to answer for previous year question paper acid, bases and salts of class 10th science. So now let us answer the question number 1. So the question number 1 is the pH value of four solutions P, Q, R and S are 7, 7.8, 1.0, 13.0 and 1.4 respectively. The solution having highest hydrogen ion concentration among them is ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾರ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾರ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ so they are having highest hydrogen ion concentration among 7.8, 1.0, 13.0 and 1.4. So 1.0 pH value is very less. So pH value kadme adange hydrogen ion concentration increase aagta hogutte. So now the right answer for this one is 1.0 andre ಎರಡನೇ solution, that is Q. So Q anta bandre option B is the right answer. So let us answer the question number 1. So question number 1, the right answer is option B, that is option B, Q. So now let us answer the second question. So question number 2 ge hogona. Question number 2, in a bakery baking powder was not added while preparing cake. The cake obtained was hard and small in size. What is the reason for this? So reason anta helodadre, so when baking powder is added, because when baking powder is added to cake and bread and eat it releases carbon dioxide, which makes bread and cake fluffy and spongy. So this is the answer. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ its size increases and also it makes the bread fluffy and spongy. Now let us move for question number 3, that is explain the preparation of plaster of Paris with the help of balanced chemical equation. So now on eating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes CaSO4 of H2O, called as plaster of Paris. So CaSO4 2H2O, this is gypsum. So when gypsum is heated at 373 Kelvin, this gypsum loses water molecule CaSO4 of H2O plus 1.5 molecules of water is evaporated. So this is the balanced equation of how to get POP. So next let us move for the question number 4.
In fertile garden, certain types of flower plants were not growing. After testing the soil of the garden, it was found that its pH value is 5. The chemical that may be used to treat the soil. So ಈಗ ಪಿ ಎಚ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ 5 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನ ನಾವೀಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಬೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ 4th question the right answer is option B, that is calcium hydroxide. CaOH taken twice, that is calcium hydroxide should be added to neutralize acid present in the soil. Next 5th question, name the acid present in the stinging air of nettle leaves. So now the answer for this question is methanoic acid. Methanoic acid, in the bracket formic acid. ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 6th question is, it is a diagram question. Now let us move for question number 7. So question number 7 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The question number 7 is like this. There is no change in the color of red litmus and blue litmus paper when introduced into aqueous solution of sodium chloride. After passing direct current through the same solution, red litmus changes to blue color. Which product is responsible for this change? Mention any 2 uses of this product ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು. So if I write the equation for that one, so we will get the equation as 2NaCl, that is sodium chloride, plus 2H2O, that is ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ aqueous solution of sodium chloride. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ when electricity ಪಾಸ್ ಆದಾಗ it forms 2NaOH plus Cl2 plus H2. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಕ್ವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾವುದು ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಸ್, ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದರ 2 ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ let us write 2 uses of that sodium hydroxide used in degreasing metals. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು used in manufacture of soaps and detergents. Used in the manufactures of soaps and detergents. So this is what we have to answer for 7th question. Now let us move for question number 8.
ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಹೀಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ name the gas liberated when an acid reacts with metallic carbonate. Write the chemical equation for the reaction when this gas is passed through lime water. What is the color of the precipitation obtained in this reaction anta ide. So now let us answer this question. Name the gas liberated when an acid reacts with metal carbonate. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. When acid reacts with metal carbonate, it forms salt plus water and releases a gas called carbon dioxide. So carbon dioxide is released. Salt, water and carbon dioxide. So carbon dioxide release ಆಯಿತು. Next, write the chemical reaction when this gas is passed through lime water. So ಇದನ್ನ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ವೆನ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೈಟ್ PPT. What is the color of the calcium carbonate? It is insoluble solid, and that insoluble solid is PPT, precipitate. And what color precipitation is formed? White color PPT is formed. So this is the answer for 8th. In that one 8th, again one more internal choice question is there. Now let us answer that question. Nodi illi what is the color of the precipitate obtained anta ide. It is white PPT. So adanna answer ಮಾಡಿದೀವಿ. So now let us move for question number in that 8th only one internal choice question is there. Give scientific reason while diluting an acid the acid should be added to water. So acid na dilute ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ acid ನೇ ವಾಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Because the first one, because it causes the mixture, because it causes the mixture to splash out and cause burn. So solution ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ may also break due to excessive heat. ಸೊ ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಮೂಲಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ POP reacts with moisture to form a hard mass called gypsum. So this is the answer for 8th internal choice question. Now let us move for question number 9. So question number 9 ಏನಿದೆ, what is neutralization reaction? Name the product of chlor-alkali process and write one use of each ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer this question. So what is neutralization reaction? So it is the first question, a reaction between acid and base to form salt and water. A reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction.
sodium hydroxide is a base, hydrochloric acid is an acid. When they react, it forms a salt called sodium chloride and water. Reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, hydrogen and chlorine are the hydrogen and chlorine are the gases, and sodium hydroxide is formed. Now let us make a list of let us write the use of first sodium hydroxide. The use bariyana. Sodium hydroxide, it is used in degreasing metals. It is used in degreasing metals. Next, hydrogen. So hydrogen ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is used as a fuel. It is used as a fuel. Next, third one, chlorine. So chlorine is used, it is used in water treatment. That is chlorination. It is used in water treatment. So these are the answers for question number 9. Now let us move for question number 10. So question number 10 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So question number 10 ಹೀಗಿದೆ, aqueous solution of sodium chloride, sodium sulfate and calcium chloride are taken in 3 separate test tubes. So using aqueous barium chloride, how do you identify sodium sulfate? So ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬು. ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್? ಇದೇ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋ ವಿಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಿಗೆ. ಸೊ ನೋ ವಿಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ಈಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this barium sulfate, it is a PPT is formed. So illi so visible, that is visible reaction takes place. So illi PPT formation ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ PPT ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ PPT ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಟ್ PPT ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ, ಎಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್
ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ವಿಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ sodium sulfate. Reaction of sodium sulfate with barium chloride will form sodium chloride and barium sulfate. It is an visible reaction because white PPT is formed. Now let us move for question number 11. So question number 11 ಅಲ್ಲಿ internal choice question ಇದೆ. So now let us answer this question. When sulfuric acid is added to 1 gram of sodium chloride in a test tube, which gas is released? ಒಂದು. Next ಎರಡನೇದು, what changes do you observe when you test the gas with dry and wet litmus paper? What conclusion do you draw by this experiment? So now let us answer this question. I will expect for this year examinations. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 10th ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು 11th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಮೊದಲನೇದು, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸೊ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಾವು ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅಂದರೆ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು sulfuric acid, it forms sodium sulfate and it forms hydrogen chloride gas. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ, hydrogen chloride gas is formed. Hydrogen chloride gas is formed. ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆನ್ ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ when we test with this one, there is no change in the color of dry litmus paper. There is no change in the color of the dry litmus paper. ಅದೇ ನಾನು when the gas is tested with wet litmus paper. ಸೊ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗೆ there is a change in the color of wet litmus paper. There is a change in the color of wet litmus paper. So now let us come to the conclusion. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, this shows that HCl does not behave, HCl means acid, hydrochloric acid does not behave as an acid in absence of water, but behaves like acid in presence of water. ಏಕೆಂದರೆ H+ ಅಯಾನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ H+ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ 11th ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ.
ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ pH values of 4 solution A, B, C and D are 5, 12, 8, 9 respectively. Arrange them in the increasing order of their hydroxyl ion concentration. Which solution among them has strong acidic property? Explain what happen if our mouth contains the pH of solution A. So now let us answer these questions. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಆ 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ. ಸೊ ಎ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರದ್ದು pH 5, B 12, C 8 and D 9. ಈಗ ನಾವು OH minus ion concentration increasing order, that is we have to arrange them in the increasing order of their hydroxyl ion concentration. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು 5A. ಏಕೆಂದರೆ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ. ಸೊ ಬಿನಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಅವರ್ ಮೌತ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ pH ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ. ಸೊ pH ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎದು pH 5 ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. when the pH in the mouth is 5, ಟೂತ್ ಡಿಕೆ, ಸೊ ಹುಳುಕಲಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ present in the mouth produces acid by degradation of food particles which remain in the mouth after eating. So this much we have to write for this question. Now we are moving to the next question, that is question number 12. So question number 12 na ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. So question number 12 ಹೀಗಿದೆ, that is as the pH of neutral solution increases. So neutral solution ದು pH 7 ಮೇಲೆ pH ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ it is more than 7. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ and number of OH minus ion increases. So for 12th question the right answer is option C. Now let us move for 13th question. Nodi 13th question it is a question related to not acid bases and salt. It is a question related to carbon and its compounding ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 OH ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೋಡಿ ವಾಟರ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
because water is removed from the reactant. So reactant ಇಂದ water ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 13th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer. Option D. Now let us move for 14th question. So 14th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 14th question ಏನಿದೆ, write the products obtained when sodium oxide reacts with hydrochloric acid. So sodium oxide ನ ಬರೆಯೋಣ. So sodium oxide ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, so sodium Na2O, sodium oxide Na2O plus sodium Na2O plus Na2O ಗೆ ನಾವು what we have to write is, that is plus hydrochloric acid, that is 2HCl give rise to 2NaCl plus H2O. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕ್ವಶನ್, write the product obtained when sodium oxide reacts with hydrochloric acid. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 14. Now let us move for question number 15 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So let us see what is question number 15. So write any two chemical properties of acid. So acid ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ now let us answer this one. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ acid reacts with, ಮೊದಲನೇದು acid reacts with base. Acid reacts with base to form salt and water. Acid reacts with base to form salt and water. It is nothing but neutralization reaction. ಎರಡನೇದು acid reacts with metal. Acid reacts with metal to form salt and liberates hydrogen. So acid na ತಗೊಂಡ್ರೆ, so metal Zn plus 2HCl give rise to ZnCl2 plus H2. This ZnCl2 is salt and hydrogen is released. Now let us move for question number 16. So question number 16 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So question number 16th, name the gas released at anode during chlor-alkali process and mention the uses of this gas ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer this question. So name the gas released at anode ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. At anode chlorine gas is released. So Cl2 is released. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆನೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ಬರೆಯೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು it is used in the manufacture of. It is used in the manufacture of. It is used in the manufacture of. It is used in the manufacture of PVC, that is polyvinyl chloride. It is used in the manufacture of pesticides. Manufacture of pesticides. Now ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ವಶನ್.
ಅದರೊಳಗೆ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ: ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಬಿ ಕ್ವಶನ್: sodium carbonate Na2CO3 reacts with hydrochloric acid, that is 2HCl. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಸಿಡ್, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2NaCl ಪ್ಲಸ್ CO2 ಪ್ಲಸ್ H2. ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನು ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. What is the name of the gas released? Carbon dioxide is released. Next, ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, how do you test this gas? Write the word equation for this reaction ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು. ಸೊ how do you test this gas ಅಂತ ಇದೆ. The evolved gas when passed through lime water turns milky. So lime water turns milky. So lime water milky ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆದರೆ it indicates that ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ the released gas is carbon dioxide ಅಂತ. So let us write the word equation. So calcium hydroxide plus carbon dioxide give rise to calcium carbonate plus water. So this is the word equation. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್. ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಸಿಡಿಟಿ, irritation, discomfort and pain. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ರೆಮಿಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ the remedy is to medication with antacid like magnesium hydroxide. ಇದು ರೆಮಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಿ ಕ್ವಶನ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ present around one unit formula of a salt is called water of crystallization. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, how is plaster of Paris prepared? Write any two uses of plaster of Paris. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and become CaSO4 of H2O, that is calcium sulfate hemihydrate,
and that is called POP. CaSO4 2H2O that is by heating at 373 Kelvin, it forms calcium sulfate hemihydrate, and also 1.5 water molecules are evaporated, and this is called as POP. So uses of POP na list ಮಾಡೋಣ. Let us list what are the uses of POP. So POP ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು to support fractured bones. To support fractured bones ಒಂದು. ಎರಡನೇದು to make, second one is to make surface smooth. To make surface smooth, second one, and third one to make toys and decorative items. So these are the uses of POP. So like this we have to answer these questions, and remaining part of the questions, that is from question number 17, it will be answered in the next video. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you everyone for your great support. Thank you.